হ্যালো গাইস, আজকে আমি তোমাদেরকে একটা গ্ল্যাম পার্টি মেকআপ দেখাবো। ওটা কত ইজিলি তোমরা ক্রিয়েট করতে পারো আমি স্টেপ বাই স্টেপ আজকে সেটাই তোমাদেরকে দেখাবো। দেখতে থাকো। আমার প্রথমেই বলি, মেকআপের ফার্স্ট স্টেপ হলো ক্লিনিং, টোনিং, ময়শ্চারাইজিং। সো ফেসটাকে আমরা সবার ফার্স্ট ক্লিন করবো, দেন টোনিং করবো টোনার দিয়ে, তারপরে ময়শ্চারাইজার মাখবো। তো আমার ফেস ওয়াশ দিয়ে আমি ক্লিন করে নিয়েছি, টোনারও অ্যাপ্লাই করে নিয়েছি। এখন আমি শুধু ময়শ্চারাইজার অ্যাপ্লাই করবো স্কিনে। তো ময়শ্চারাইজার আমরা একটু বেশি পরিমাণেই অ্যাপ্লাই করবো, যাতে আমাদের মেকআপটা ভালো মতন স্টে করে বা মেকআপটা ভালোভাবে বসে। স্কিনটা যত ভালো ময়শ্চারাইজ থাকবে তত আমাদের স্কিনের মধ্যে মেকআপ ভালোভাবে বসবে। এবার আমি মিস ক্লিয়ারের স্টুডিও পারফেক্ট প্রাইমার ইউজ করব। এগুলো যে কোনো স্টোরে অ্যাভেলেবেল না থাকলেও আমি এগুলো নিউ মার্কেট থেকে পারচেস করেছি। আর এছাড়া অনলাইনে নাইকা সব জায়গাতেই অনলাইনে আপনারা পেয়ে যাবেন। যেই জায়গাগুলো মেকআপ বেশি ফেটে যায় বা বেশি উঠে যায় সেই জায়গাগুলোতেই আমরা এটা প্রাইমারটাকে একটু বেশি করে অ্যাপ্লাই করব। যেমন নাকের কাছে, নাকের পাশে, এই জায়গাগুলো ভালো করে অ্যাপ্লাই করব। এবার মেকআপের আগে যা যা করে নেওয়ার সব কিছু আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার আমি আমার আইব্রোটা ড্র করব। এইভাবেই আমি আইব্রোটাকে ইজিলি ড্র করে নিলাম, যাতে আমার আইব্রো যে পাউডার বা আইব্রো প্যালেটটা আছে সেটা দিয়ে যাতে ড্র করতে আমার খুবই ইজি হয়। এটা আমি ইউজ করছি মিস ক্লিয়ারের আইব্রো প্যালেট। এটা অনলাইন যে কোনো জায়গা থেকে পারচেস করে নিতে পারবেন। আর আমি সবকটার লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। ইউজ করলাম এই কালারটা ইউজ করলাম। আইলিডের জায়গাটা খুব একটু চাইনিজের মতন, তো যাই হোক। এবার অনেকটা নিচু। এবার আইব্রোটাকে আমি আরেকটু ঢাকার চেষ্টা করছি। এবার বাকি আইটা আমি কনসিল করছি। এবার এটার উপরে আমি ট্রান্সলুশন পাউডার লাগাবো। তো আমি এখানে এটাও মিস ক্লিয়ারের ইউজ করছি, দেখে নিতে পারো। এখানে আমি মিস ক্লিয়ারের ইউজ করছি। এবার আমি আইশ্যাডো করব। আমার আইশ্যাডো প্যালেটটা হলো আই ম্যাজিকের। তো আমি এবার ব্লেন্ডিং ব্রাশ নিয়ে সেজন্য হালকা একটা আইশ্যাডো, এই কালারটা আমি আমার আপার ফেসে অ্যাপ্লাই করব।
বড় মনে হয়, তার জন্য আমি ক্রিজ লাইনে একটু ডিপ কালার অ্যাপ্লাই করব। এই কালারটা আমি অ্যাপ্লাই করছি। যাতে আমার ক্রিজ লাইন আর চোখের লিডটা একটু ভালোভাবে বোঝা যায়। এই ব্রাউনটা ইউজ করব, তো এটা আর এখন এই ব্রাশ দিয়ে ইউজ করব না, এটা একটা এরকম ফ্ল্যাট ব্রাশ দিয়ে ইউজ করব। এইটা এই লাইনটা ক্রিয়েট করব, আমার ক্রিজ লাইনটা। এবার আমি আবার ব্লেন্ডিং ব্রাশটা নিয়ে নিলাম, ভালো করে ব্লেন্ড করব। যাতে সব কটা কালার মোটামুটি ভালো করে মিক্স হয়ে যায়। এবার আমি আরেকটু কালো নেব, এই ব্ল্যাক কালারটা নেব। ব্লেন্ডিং ব্রাশটা নিয়ে ভালো করে ব্লেন্ড করব। পেজটাকে এবার আমি কাট করব, যাতে আমার লাইনসটা আরো ভালো করে বোঝা যায়, আমার এই ফুডেড আইটা যাতে একটু সুন্দর হয়ে যায়। এবার এখানে আমি খুবই একটা লাইট কালার ইউজ করব। এবার আমি এই কাট ক্রিজটা যে করেছি, এবার এটার মধ্যে আমার কাছে একটা হাইলাইটার আছে, আমি ভাবছি ওটাকে আমি ইউজ করব। সো এটাও মিস্ট ক্লিয়ারের লিকুইড হাইলাইনার। এত মিস্ট ক্লিয়ারের প্রমোশন করে দিচ্ছি, যদি আমি কিছু দিয়ে যেতাম। যাই হোক, তো এটা আমার কাছে অনেক দিন ধরেই পড়ে আছে, সেইভাবে ইউজ হয় না, তো ভাবছি এটাকে এখন আমি চোখে ইউজ করব। তো আমি এটা অ্যাপ্লাই করে নিয়েছি, এবার ডার্ক কালারটা আবার এখান থেকে অ্যাপ্লাই করে সমান করে নিলাম। এবার এই সেম প্রসেসে আমি এই চোখেও করে নেব। হয়ে গেছে আমার কমপ্লিট। এবার আমি নিচে ঠিক এই কালারটা অ্যাপ্লাই করব। দেন একটু ব্ল্যাক কালারটা অ্যাপ্লাই করব। কমপ্লিট। এবার আমি একটু মাস্কারা অ্যাপ্লাই করবো। মেবলিনের কোলাসেল মাস্কারা আমি অ্যাপ্লাই করবো। আমি এই হাইলাইটারটা অ্যাপ্লাই করছি।
করব। ফাউন্ডেশন স্টিক ইউজ করব, ফেসেস এর ফাউন্ডেশন। এটা শেড হলো স্যান্ড 4 ফাউন্ডেশন স্টিক। এটা গলাটা আমি পরে করছি। গরমে একটা সমস্যা হয় কি প্রচন্ড মেকআপ হয়। ট্রান্সলুসেন্ট পাউডারটা দিয়ে দেবো। কন্ট্রোল করে নেবো। হাইলাইট করবো।
এটাতে ইউজ করছি। পাউডার কন্ট্রোলটা ইউজ করছি, এটাও আমি স্কেয়ারে। ফেসেস কানাডার ব্লাশ ইউজ করছি। যদি আপনাদের সাবস্ক্রাইব না করা থাকে তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিন, আর পাশে বেল বাটনটি প্রেস করে নিন যাতে এরকম মেকওভারের ভিডিও আপনারা সাথে সাথে পেয়ে যান আপডেট। আর অবশ্যই জানাবেন আমার লুকটা কেমন লেগেছে আপনাদের।